కాలేజ్ నుంచి పెట్టుకున్నాడు కావాలని పెట్టి కానీ అవి రావు. ఉందా? రైట్. ఓకేనా? రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ. రైట్ అండి, లైవ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, good morning students. Today we have taken one class on carbonyl compounds. Okay, because of the syllabus we had to complete, and next week almost we are having an exam. Okay, I will start. మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తున్నా నేను. హోస్ట్ చేసే. Okay. 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 Thank you. Welcome. Okay. Nitrogen compounds. Okay, in our syllabus we are having amines, cyanides, and isocyanides are there. Okay, this PPT was done by one of my friends, Shukla sir and Anil Kumar Bojja sir. Okay, amines, nitrogen in our syllabus. If you see, I will show the syllabus. If you will choose here, syllabus. In the syllabus, you are having preparation and properties of nitrogen compounds. Okay, that is amines. First of all, let us see amines. Okay, what are amines? Amines are nothing but the derivatives of ammonia. In ammonia, you are having 3 hydrogens. Okay, the 3 hydrogens, it is pyramidal in shape with 1 lone pair of electrons on it. Okay. Slides share చేస్తున్నారా సార్? స్క్రీన్ రావట్లేదు. రావట్లేదా? రావట్లేదు. Okay. Now, is it possible? Okay, sir. Yes, sir. Okay, na? Okay, sir. Okay, amines are nothing but they are the derivatives of ammonia. Okay, here this hydrogen is substituted by 1 alkyl group. It is called as primary amine. If it is substituted by 2 alkyl groups, it is called as secondary amine. If it is substituted by 3 alkyl groups, it is called as tertiary amine. Okay, that is the main difference between alcohols and this one. In alcohols lo atla kaadu, primary amine alcohols lo em untadi, carbon OH తో బాండ్ అవుతుంది. ఇది ప్రైమరీ కార్బన్ ఒకటే OH ఉంటుంది. సెకండరీ కార్బన్ లో అయితే, సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ అయితే సెకండరీ కార్బన్ కు ఒకటే OH ఉంటుంది. whereas here alkyls are different. Okay, it is quite different when compared to amines are organic nitro and derivatives of ammonia formed by replacing 1 or more hydrogen atoms of ammonia. Okay, then nomenclature. Okay, this nomenclature actually may not be there in our syllabus. We will skip this one. IUPAC name and common name fast చూసుకుంటూ వెళ్దాం. Name the alkyl group. Alkyl amine. Okay, amine forming a single word, alkyl amine. Okay, then dialkyl amine తెలుసు ఇవన్నీ. Okay, I think you may be knowing all this. Methylamine, isopropylamine, like this. Cyclohexylamine. Okay, ethyl propylamine. Okay, we generally call triphenylamine. Okay, this is the common names of all these. There are 2 types of nomenclature. Telugulo kuda cheppandi. Okay. Okay, chala simple language manadi pedda IUPAC system. Actually it is not there in our syllabus kabatti. Propyne amine, methane plus amine, methanamine. Propane plus amine is propanamine. N ethyl propylamine. Long chain nu main దానికి పెట్టుకొని మిగతా సబ్స్టిట్యూయెంట్ గా పెడుతున్నారు ఇక్కడ. N2 pentane amine, pentamine. Okay, 2, it is a long chain and it is replaced by 2. Okay, nomenclature. Methylamine, aniline, it is called as common name, that is aniline. Okay, that is the common name of this one. Are classified into primary, secondary, tertiary based on the number of alkyl groups. When the 4th group kuda unnataithe, if there is a 4th group, okay, it is tertiary amine. It is ammonia, primary amine, secondary amine, tertiary amine. If there is one more alkyl, it is called as quaternary ammonium salt. Okay, that is a ammonium ion, quaternary ammonium ion. Okay, then primary amine, 1 nitrogen and carbon bond is there, 2 NH bonds are there. Okay, secondary amine. Why? Because the structure is also important to know the basic property of these amines. అమైన్ల యొక్క క్షారధర్మం తెలుసుకోవాలంటే వాటి యొక్క నిర్మాణం కూడా చూడాలి. సెకండరీ అమైన్లో 2 ఆల్కైల్ ఉన్నాయి. టెర్షియరీ అమైన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి?
మూడు ఆల్కైల్, there are 3 alkyl groups here. 3 alkyl groups ఉన్నాయి, టెర్షరీ అమైన్. ఓకే, there is no NH bond. క్వాటర్నరీలో అయితే నైట్రోజన్ వ్యాలెన్స్ ఎంత ఎవరని చెప్తారా? నైట్రోజన్ వ్యాలెన్స్ ఎంత? 3. ఓకే, 5th గ్రూప్ కానీ ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, జనరల్ 3 and 5 ఇస్ ద నైట్రోజన్ వ్యాలెన్సీ. కానీ ఇక్కడ 3 మాత్రమే బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. అందుకని దీన్ని క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం అంటాం. మిథైల్ అమైన్, cyclohexyl amine. Okay, then all these you may be knowing. N dimethyl aniline, NN anale. IUPAC name nomenclature lo N dimethyl aniline. Okay, ee vidhanga manam tertiary butyl amine, quaternary ammonium salt antam. This is called as quaternary ammonium salt. Okay, కొన్ని మన జీవితంలో కూడా మనకు ఫైనల్ ఇయర్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీకు. డోపమైన్, ఎపినెఫ్రిన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఇది అమైనో యాసిడ్, ట్రిప్టోఫాన్, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఆల్కలాయిడ్స్లో మీకు ఇప్పుడు సిలబస్లో కూడా ఉంది. ఓకే, దెన్ heterocyclic amines. Okay, there are some amines, pyridine, imidazole, pyrrole. Okay, all the indole, pyrimidine, all these are also nitrogen compounds. 5-pyridine, all these are also nitrogen compound. They are called as heterocyclic preparation. Now let us go to the syllabus, actual syllabus. Ammonolysis of alkyl halides. Okay, ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకొని అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తే ఆల్కైల్ అమ్మోనియం సాల్ట్ వస్తుంది. దీన్ని బేస్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే బేసిక్ మీడియంలో RNH2 ఈస్ ఫార్మ్. ఓకే, RNH2 ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. అయితే ఓకే, హియర్ ఇప్పుడు మీరు RNH2 జనరల్గా ఏమంటామంటే RX ఆర్ RCl. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ మిథైల్ క్లోరైడ్. మిథైల్ క్లోరైడ్ తీసుకొని మనము ఏం చేద్దాం? అమోనియాతో రియాక్ట్ చేద్దాం. ఇది చాలా సింపుల్ రియాక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్? మిథైల్ అమైన్ ప్లస్ HCl ఈస్ ఫార్మ్. దిస్ ఈస్ అ కామన్ రియాక్షన్. ఓకే, మిథైల్ అమైన్. ఇక్కడ ఒక బేస్ కూడా అవసరం. ఎందుకు బేస్ అవసరం అంటే హైడ్రోలైజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్కైల్ అమ్మోనియం సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, దెన్ ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఉంది, ఆల్కైల్. ఇది ఎలిఫాటికా అరోమాటికా హ్యాలైడా చెప్పండి? ఇప్పుడు మనం చూసేది ఎలిఫాటిక్. ఎందుకు ఎలిఫాటిక్ అంటే ఇక్కడ ఈ హ్యాలైడ్ గురించి చెప్తున్నాం. అరోమాటికే కానీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఎటువంటిది? ఇది ఎలిఫాటిక్ హ్యాలైడే. ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్ బెంజైల్ క్లోరైడ్ అమైన్ వస్తుంది, ప్రైమరీ అమైన్. మళ్ళీ సెకండరీ అమైన్ కూడా వచ్చింది చూడండి. ప్రైమరీ అమైన్ను మళ్ళీ రియాక్ట్ చేస్తే సెకండరీ అమైన్ వస్తుంది. సెకండరీ అమైన్ను మళ్ళీ రియాక్ట్ చేస్తే టెర్షరీ అమైన్. టెర్షరీ అమైన్ రియాక్ట్ చేస్తే క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? దట్ ఈస్ హియర్. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ప్రైమరీ అమైన్ మనం చెప్పుకున్నాం. దెన్ ఇక్కడ సెకండరీ అమైన్, ఇది సెకండరీ అమైన్ అంటాం. సెకండరీ అంటే ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, సెకండరీ అమైన్. ఎందుకు ఇది వచ్చింది సెకండరీ అమైన్? ఇది ప్రైమరీ అమైన్, ఇది ప్రైమరీ అమైన్, ఇది సెకండరీ అమైన్. ఎట్లా రియాక్ట్ అయితే చూడండి, సెకండరీ అమైన్ క్వాటర్నరీ టెర్షరీ అమైన్ కూడా ఏర్పడుతుంది. టెర్షరీ అమైన్ వెళ్ళి మళ్ళీ క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్ కూడా ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే, ఆ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. గ్యాబ్రియల్ సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అమైన్స్, ఇది సిలబస్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. థాలిమైడ్ on alkylation in the presence of base followed by hydrolysis produces primary amines. Thalamide ante enti? Idi thalamide, thalic acid amide. Idi ikkada okati gurtunchukovali, thalic acid ante idi. Okay, idi thalic acid. Okay, thalic acid ante idi telusuga meeku. Thalic acid ఈ రియాక్షన్ మనకు సిలబస్ లో ఉంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్.
OH, phthalic acid. Use చేయండి అన్న ఎవరన్నా. అనలేదా పరుపులు ఎవరు తీసేది? Phthalic acid. Okay. Okay, ఇది phthalic acid. వినబడుతుందా స్టూడెంట్స్? హలో, ఓకే. ఇది phthalic యాసిడ్ అయితే దీనికి అమైడ్ అంటున్నాం. ఎట్లా వస్తుంది అమైడ్? అమైడ్ ఇక్కడ OH2O తీసేయాలి. H2O మాత్రమే తీసేసి, ఓకే, దాని బదులు OH తీసేస్తే మనకు అమైడ్ అమోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తే అమైడ్ వస్తుంది. ఓకే, అమోనియాతో మనం ఇఫ్ యూ రియాక్ట్ గివ్స్ అమైడ్. ఇక్కడ ఇది వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? NH వస్తుంది. ఇక్కడ CONH ఇట్లా వస్తుంది. థాలిక్ అమైడ్, థాలిమైడ్ అంటాం. దీన్ని బేస్ తో రియాక్ట్ చేస్తే, when it is reacted with base KOH, it forms a salt. Why? Because it is acidic. This hydrogen is said to be acidic. H+ అయాన్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే OH తో రియాక్ట్ అవుతుందో H2O వెళ్ళిపోయి N-K+, దీన్ని పొటాషియం థాలిమైడ్ సాల్ట్ అంటాం. దీనికి మనము RX అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకు ఇది వస్తుంది, ఆల్కైల్ థాలిమైడ్. దీన్ని హైడ్రోలైజ్ చేస్తే ఈ పార్ట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ phthalic acid as well as alkyl amine. ఈ రియాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, my dear students, try to understand what is the try to understand how the phthalimide synthesis, Gabriel phthalimide synthesis అని కూడా అంటాం దీన్ని, is prepared by this one. Please repeat once again. Okay, mechanism చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమైన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్? చెప్పండి. ఇక్కడ బెంజైల్ బ్రోమైడ్ ఉంది. ఏ అమైన్ వస్తుంది? వాట్ విల్ బి ద అమైన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్? ఇట్ ఈస్ ఏ థాలిమైడ్ సింథసిస్ ఓన్లీ, గ్యాబ్రియల్ థాలిమైడ్. ఇక్కడ NH2 వస్తుంది అంతే. ఓకే, NH2. హియర్ వి ఆర్ రిప్లేసింగ్ దిస్ బ్రోమిన్ విత్ దిస్ వన్, విత్ అమైన్. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ phthalimide synthesis. Solution. What is the solution of this one? E reaction. Benzyl amine is the product. Okay, అర్థమైందమ్మా? ఎవరు చార్ట్ సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. ఓకే, బట్ బాగా మీరు అరుస్తున్నారు కాబట్టి రికార్డింగ్లో ఉన్నది. ఓకే, ఐ విల్ అలో. ఎవరైనా కావాలంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, కావాలంటే మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే డిస్కస్ చేయండి. బెంజైల్ అమైన్ మన సిలబస్లో ఉంది. Okay, nitro compounds 4th semester lo you are having this one. Okay, this is benzyl amine. Okay, you can unmute and talk. Any doubt here? Hoffman degradation, Hoffman rearrangement ద్వారా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఎట్లా చేస్తాం హాఫ్మన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే? చాలా ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. హాఫ్మన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్. హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఈజ్ అ రియాక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అమైడ్. ఓకే, అమైడ్ అంటే ఎవరైనా చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. అమైడ్ అంటే ఏంటిది? NH2 సార్. CONH2 ఉండాలి. RCONH2 అమైడ్. ఓకే, ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఏమవుతుంది రియాక్షన్ లో. రియాక్టెంట్ ఏంటిది, ప్రొడక్ట్ ఏంటిది చదవడానికి ముందే రియాక్షన్ లో ఏమవుతుందో చూడాలి. ఓకే, ఇది RCONH2 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అమైడ్స్ అన్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అమైడ్. ఇట్ ఈస్ RCONH2. ఇది ఏ విధంగా మారిపోతుంది? వెంటనే RNH2 లాగా మారిపోతుంది. RNH2 లాగా మారిపోతుంది. అంటే ఏమైనట్టు? మనం ఏం తీసేస్తున్నాం? ఒక కార్బన్ ను తీసివేస్తున్నాం, అంతే కదా? కరెక్ట్ స్టూడెంట్స్? ఒక కార్బన్ ను మనం ఏం చేస్తున్నాం? కార్బనైల్ గ్రూప్ తీసేస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని డీగ్రేడేషన్ అన్నాము. అందుకనే దీన్ని డిగ్రేడేషన్ అన్నారు. ఓకే, వీఆర్ రిమూవింగ్ వన్ కార్బన్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as degradation reaction.
ఓకే, మనం చూడండి ప్రైమరీ అమైన్లు వస్తాయి, దీనివల్ల మనకు వచ్చేది ప్రైమరీ అమైన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 okay, that is here RCONH2 gives RNH2. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. In this reaction one carbon is this primary amine అనుకున్న తర్వాత in this reaction one carbon is reduced. That is why it is called a degradation reaction. Okay, student, for example here RCONH2 is there, RNH2 form అవుతుంది in the presence of base and bromine, NaOBr, sodium hypobromide, it gives RNH2. Okay, C6H5NH2 is formed. Hoffman mechanism is there. NH protons of amides are abstracted. The mechanism rearrangement forms an isocyanate intermediate. చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది ఏ సమక్షంలో జరుగుతుంది? బేస్ సమక్షంలో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ RCONH2లో ఏమవుతుంది చూడండి, బేస్ OH మైనస్ ఒక ప్రోటాన్ను తీసివేసి ఓకే అనయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. అనయాన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత బ్రోమిన్ ఇన్ ద ఫ్రెండ్స్ NaOH ప్లస్ Br2 NaOBr బ్రోమినేషన్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రోమినేషన్ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళొక H మైనస్ తీసివేస్తుంది, మన ఒక అసైల్ నైట్రీన్. ఓకే, నైట్రీన్ ఇంటర్మీడియట్. ఎస్, వెరీ గుడ్. Okay, that is RCONBr is formed. Okay, it is RNC double bond O, isocyanate అంటాం, isocyanate intermediate. ఇక్కడ చూడండి ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈస్ మైగ్రేటెడ్. చాలా ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఏం ఫామ్ అయిందంటే ఐసోసయానేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. Isocyanate intermediate. Isocyanate reacts with water and to form carbamic acid which loses CO2. Okay, water to react అయ్యి OH RCOOH అవుతుంది. Okay, then RNHCOOH అవుతుంది. This is called as carbamic acid. RCOOH అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడే మన స్టూడెంట్ ఒకరు చెప్పారు కదా నైట్రీన్ ఇంటర్మీడియట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నైట్రీన్. ఓకే, దీన్ని హైడ్రలైజ్ చేస్తే RNH2 నైట్రీన్. ఎందుకంటున్నామంటే ఇక్కడ 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. RNH2 ఇస్ ఫార్మ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ హాఫ్మన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. NaOBr ఇస్ ద రీఏజెంట్ అనాలి. NaOH ప్లస్ Br2 రియాక్ట్ అయితే NaOBr ఇస్ ఫార్మ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్లో ఏమవుతుంది అనేది గుర్తుంచుకోండి. ఏం ఇంటర్మీడియట్ వస్తుందో గుర్తుంచుకోవాలి. మైగ్రేషన్ అవుతుంది, ఆల్కైల్ మైగ్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అది కంపల్సరీ దీనిపైన క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం. అమోనాలిసిస్. అమోనాలిసిస్ను ఇంకో పేరు ఉంది, హాఫ్మన్ అమోనాలిసిస్ అంటాం. హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్, అమైడ్స్ నుండి అమైడ్స్ వస్తాయి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్. సిల్వర్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎలిమినేషన్ స్టెప్. Exchanges hydroxide ion for iodide in the quaternary, thus providing the necessary occurs at low eliminating group. One alkenes are formed. Yes, very good. Okay, ikkada alkenes are formed. Very good. Okay, quaternary ammonium salt, it is an elimination reaction. It gives an alkene. Okay, Hoffman elimination, it gives alkene. Okay, in elimination step, quatern thus provide baseness to cause elimination. It is an E2. Okay, alkenes formation low, Hoffman elimination is there. Okay, another type of elimination is different. That is
ఇక్కడ irrespective of the rule, Sedzev rule or Zaitsev rule ను వ్యతిరేకంగా కూడా రావచ్చు. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్స్, సిల్వర్ ఆక్సైడ్ will lose and forms an alkene. ఓకే, ఇది ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. అయితే వచ్చిన ఆల్కీన్ కొంచెము డిఫరెంట్ ఆల్కీన్. జనరల్గా ఏంటిది, మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ రావాలి, కానీ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్లో మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ రావాలని లేదు. లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ కూడా రావచ్చు, అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఇది సిలబస్లో రిడక్షన్ ఆఫ్ అమైడ్స్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అమైడ్స్, రిడక్షన్ ఆఫ్ అమైడ్స్. ఎందుకు హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ గురించి చెప్పారంటే ఇక్కడ క్వాటర్నరీ అమ్మోనియం సాల్ట్స్ను వాడతాం కాబట్టి. Amides reduction. Primary, secondary, tertiary amides can be reduced into primary, secondary, tertiary amides with lithium aluminum hydride. Amides ను డైరెక్ట్ గా మనము అమైన్స్ లాగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ రిడక్షన్ అండ్ హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్? ఇన్ హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్ C డబుల్ బాండ్ O కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ రిడక్షన్ లో ఏమైతుంది, CH2 అయిపోతుంది. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఏం చేస్తుంది, కార్బనైల్ను డైరెక్ట్గా CH2 లాగా మారుస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వై CH2 ఈస్ ఫార్మ్డ్, RCH2, RCH2, RCH2 ఈస్ ఫార్మ్డ్. టర్షరీ amides are converted to tertiary amides. Oximes, oximes అంటే RCH డబుల్ బాండ్ NOH gives RCH2NH2. ఓకే, ఆక్సైమ్స్ అనగానే మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ గుర్తుకు రావాలి స్టూడెంట్స్. మీ సిలబస్ లో ఎస్టర్డే వి హావ్ డిస్కస్, వాట్ ఇస్ దట్? వెరీ గుడ్, బెక్మన్ రీఅరేంజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, సిలబస్ లో ఉంది మీకు కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ లో. ఇక్కడ ట్రాన్స్ గ్రూప్స్ అనేవి in the presence of acid, in the presence of PCl5, in the presence of different reagents. Okay, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అమైన్. ఇక్కడ ఏంటిది, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ రిడక్షన్ అండ్ హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్? డిగ్రేడేషన్లో ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఒక కార్బన్ తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ తగ్గదు. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ విల్ బి దేర్, జస్ట్ రిడక్షన్ మాత్రమే. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆల్డాక్సైమ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దట్ ఈస్ అమైన్. రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్స్ అండ్ నైట్రైల్స్. నైట్రో కాంపౌండ్స్ కూడా రిడక్షన్ చేసి మనము అమైన్స్ తయారు చేయొచ్చు. Okay, in the presence of H2PT, that is heterogeneous catalysis, hydrogenation in the presence of a metal, nickel, platinum gani, leda we can use any metal and hydrogen, or metal and HCl, or lithium aluminum hydride, dry ether, H2O. They are giving amines, primary amines. Nitro compounds, nitro, that is ikkada kuda amines vastayi. Aromatic we can prepare, aliphatic also we can prepare these amines. Okay students, that is about the reduction reaction. Nitro compounds lo మీరు చదివితే నైట్రో హైడ్రోకార్బన్స్ లో రిడక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. am I correct? Reduction of nitro hydrocarbons is very, very important. Okay, but here we are amines మాత్రమే చూస్తున్నాం. Nitriles. Nitriles on reduction is giving primary amine. Nitriles on reduction is giving primary amine. Lithium aluminum hydride in the presence of dry ether and H2O is giving primary amine. Schmidt reaction. Schmidt reaction is also similar to that of దేని ప్రకారం ఉంటుంది చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా ఏంటిది, హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్ లాగానే ఉంటుంది. సేమ్ ఐసోసైనేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఈస్ ఫార్మ్, బట్ ద రియేజెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇన్ హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్ వాట్ ఈస్ ద రియేజెంట్? ఏం రియేజెంట్ వాడతాం హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్ లో? హైడ్రోజోనిక్ యాసిడ్. స్మిట్ రియాక్షన్ లో అయితే హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్. అక్కడ NaOH Br plus Br వాడతాం, లేకపోతే KOBr వాడతాం, లేకపోతే KOH. Okay, very good. NaOBr, okay, or is a reagent. Hydrozoic acid, it is also giving this amine. Carboxylic acid directly we are taking. The ketones also we can take, and it is amides are formed. This amide can be converted into the respective one. Student, mechanism student. This is Schmidt reaction. Okay, in the presence of acid it is removed, and hydrogen acylium cation
hydroxoic acid. Okay, it is forming an adduct, and this hydroxoic acid is giving isocyanate intermediate, again same as that of Hoffman degradation. Then tarvata malli, okay, that is RNH2 CO2 వెళ్ళిపోతుంది. ఫైనల్ గా RNH2 is formed. ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి దానికి దీనికి అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్ వాడుతున్నాం. N3H is used as the reagent. ఓకే, మెకానిజం డైరెక్ట్ గా అడగకపోవచ్చు కానీ వాట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ అని అడుగుతాడు. సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్. ప్రైమరీ సెకండరీ ఆర్ వెరీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ డ్యూ టు హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజెస్ యాజ్ మాలిక్యూల్. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ this compounds, Lawson Curtius also same mechanisms. Very good. Lawson Curtius rearrangement అన్ని కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం. 3 ఉన్నాయి: Schmidt, Curtius, Lawson and Hoffman degradation. These 4 are having same type of mechanism. Okay, aromatic amines are insoluble in water. Okay, this is about the hydrogen bonding. Why amines are soluble in water and hydrogen bonding. Aromatic amines are having more that is carbon content. Boiling point, primary and secondary amines can hydrogen bond to each other. NH is less polar than OH, weaker hydrogen bonding. Okay, NH less polar than OH. Okay, that is about R2NH. R2NH. There is a hydrogen bonding, primary and secondary amine, hydrogen bond donor and acceptor. Tertiary amines cannot hydrogen bond to each other. Okay, the tertiary hydrogens cannot, there is no hydrogen bonding because there is no lone pair. Okay, primary, secondary, boiling point joint. Primary, this is alkane, butane, propylamine, propanol. Okay, these are about why? Because OH is more hydrogen bonding in alcohol. Okay, tertiary amines least boiling point, primary secondary ఎక్కువ, తర్వాత alcohols, తర్వాత basicity. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్. Basicity of amines. Amines are stronger bases and better nucleophiles than other neutral organic compounds due to ability of lone pair in the nitrogen atom to accept a proton. ఓకే, ఇది ప్రోటాన్ను యాక్సెప్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి అది బేస్ లాగా పనిచేస్తుంది. బేస్ అంటే ఏంటిది? ప్రోటాన్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్, రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్ సాల్ట్. దిస్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్ సాల్ట్. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బేస్ డిపెండ్స్ ఆన్, ఓకే, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లోన్ పేర్. అంతే కదా, లోన్ పేర్ ఉన్నట్టయితేనే స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. అయితే మనకు జనరల్గా ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ కెపాసిటీ. తెలుసు కదా ఇది ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఇప్పుడు మిథైల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్టింగ్ గ్రూప్, దెర్ఫోర్ లోన్ పేర్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెరిగితే, నైట్రోజన్ పైన ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెరిగినట్టయితే మనకు ఎక్కువ బేసిక్ క్యారెక్టర్గా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ స్టీరిక్ ఎంట్రన్స్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది మళ్ళీ. అయితే స్ట్రెంగ్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. ఒకవేళ కాంజుగేట్ యాసిడ్, ఓకే, బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ ప్రకారం, బ్రాన్స్టెడ్ అండ్ లౌరీ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ప్రకారం, if conjugate acid is more stable, then its base will be more strong. Order of basic strength: ethylamine, ammonia, phenylamine. బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఫినైల్ అమైన్లో ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, బెంజీన్, అనిలిన్. ఫినైల్ అమైన్ అంటే నథింగ్ బట్ అనిలిన్లో ఎక్కువ. ఏంటిది? బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ మోర్. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ పీకేబీ. పీకేబీ తక్కువ ఉంటే అమైన్ ఈజ్, ఇథైల్ అమైన్ ఈజ్ మోర్. సారీ, హియర్ వన్ మిస్టేక్ ఇస్ డన్. Ethyl amine is said to be more basic than phenylamine. Why? Because these electrons are involved in resonance. Okay, the lower the pKb value, stronger the base. Stronger is the base. Okay, ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ అనిలిన్ లో ఇదేగా ఫినైల్ అమైన్ అంటే అనిలిన్.
Okay, ఇది aniline. What happens here in aniline? ఇది aniline అనుకుందాం. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. This aniline, this is a lone pair. This aniline, what is happening is that here it is involved in resonance. Okay. As a result, this availability of electrons is less when compared to ammonia also. Therefore, aromatic amines are less basic than aliphatic amines. Okay, students? Aromatic amines, there is no scope for these electrons to be delocalized. Whereas here in alkyl aliphatic amines, what happens? What is the specialty of alkyl amines when compared to aromatic amines? It is donating electrons. Okay, it is donating electrons. That is why it is donating electrons towards itself, this nitrogen. As a result of this plus I effect of this aliphatic or alkyl groups, it is donating. Am I correct, students? Okay, I think you got this point. Why this? Yes, sir. Basicity of amines, దీనిపైన క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. గ్రూప్ దట్ డొనేట్ ఆర్ సప్లై ఎలక్ట్రాన్స్, ఎప్పుడైతే మనం డొనేట్ చేస్తుందో ఎలక్ట్రాన్స్ ను, అది ఈజీగా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అయితే ఇట్లా లీస్ట్ బేసిక్, ఇది టర్షరీ మోర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ మోస్ట్ బేసిక్. వెరాజ్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లో ఇట్లా ఎందుకు? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ హియర్? Tertiary amine is least basic in polar solvents because of steric hindrance. Steric hindrance వల్ల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. అంటే ఇన్ aqueous solutions అంటాడు, పోలార్ సాల్వెంట్స్ అనకపోవచ్చు. హీ మే ఆస్క్ టెల్ దట్ ఇట్ ఇన్ aqueous solutions అని కూడా అనొచ్చు. ఇదంతా రివిజనే, మీరు అంతా చదివే ఉంటారు, ఇవన్నీ తెలిసిన విషయాలే, మన థియరీలో కూడా ఇంపార్టెంట్. అరోమాటిక్ అమైన్స్ కంటైన్ లెస్ బేసిక్ దెన్ ఎలిఫాటిక్ అమైన్స్. అయితే నైట్రో ఉన్నట్టయితే బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఏమైతుంది? పెరుగుతుంది, అంతే కదా? ఎందుకు చెప్పండి? -I అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తుంది కాబట్టి బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ స్టిల్ డిక్రీస్. వై? బికాస్ ఎక్స్టెండెడ్ డీలోకలైజేషన్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీస్. సారీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ -I ఎఫెక్ట్, ఎక్స్టెండెడ్ డీలోకలైజేషన్ ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది. డీలోకలైజేషన్ డబుల్ బాండ్ ఓ వస్తుంది కాబట్టి ఇది లీస్ట్ బేసిక్. ఎలక్ట్రాన్స్కి ఒక పని చెప్తుంది అక్కడ. Basicity of substituted aryl amines, n lone pair of localized by aromatic ring. Okay, delocalization జరిగింది కాబట్టి మనకు strength of the basic will be less in aromatic amines. Aryl amines can be more basic or less basic than aniline. Electron donating substituents CH3, NH2, OCH3 increase the basicity of corresponding aryl amine. ఓకే, CH3 లాంటివి, NH2 ఇవన్నీ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్టింగ్ కాబట్టి బేసిసిటీ పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, నైట్రోజన్ పైన 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని డొనేట్ చేసే కెపాసిటీ పెరిగితే బేసిక్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. ఓకే, మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇంకా ప్లస్ ఐ ఎఫెక్టింగ్ డయాగ్రామెటికల్గా చూపించండి. ఇక్కడ రెజోనెన్స్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా క్లియర్గా చూపించడం జరిగింది. దేర్ ఈజ్ సమ్ ఓవర్లాపింగ్ బిట్వీన్ ద electron nitrogen as well as this ring. Okay, here plus I alkyl or electron donating and stabilize the cation. Okay, conjugate base nu stabilize chestayi. Conjugate acid ఇది బేస్ అన్న, బేస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ను స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది స్టెబిలైజ్ చేసిందంటే పెంచవచ్చు. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హెల్డ్ మోర్ టైట్లీ ఇన్ ఆర్బిటాల్స్ విత్ మోర్ s క్యారెక్టర్. సో దోస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ వీకర్ బేసెస్. ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ నైట్రోజన్ ఉంది, పిరిడిన్, ఇది పైపరిడిన్. pKb లెస్ ఉంటే మోర్ బేసిక్, pKb మోర్ ఉంటే లెస్ బేసిక్. ఓకే, ఇది మోర్ బేసిక్, sp3 మోర్ బేసిక్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై? బికాజ్ s క్యారెక్టర్ ఈజ్ లెస్ హియర్. అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఎలిఫాటిక్ అమైన్, ఇది అరోమాటిక్ అమైన్. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు స్టూడెంట్స్. బేసిక్ స్ట్రెంత్ మీద క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ బేస్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సమ్ పారా సబ్స్టిట్యూటెడ్ అనిలిన్స్. ఓకే, ఇంత పక్కాగా అడగడుగానే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అడుగుతా.
Okay, go through them. Catalyzed phase transfer catalyst ద్వారా కూడా తయారు చేయొచ్చు అన్నాడు. ఓకే, టెర్షియరీ బ్యూటైల్ అమోనియం క్లోరైడ్ క్లోరోఫామ్ NaOH తీసుకొని మళ్ళీ చివరికి మనకు అంటే సిలబస్లో అప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు ఇది. ఓకే, టెర్షియరీ బ్యూటైల్ అమోనియం క్లోరైడ్ రీజనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అక్వేస్ ఫేజ్, ఆర్గానిక్ ఫేజ్, కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఏం నేర్చుకున్నాం చెప్పండి మనము ప్రిపరేషన్స్లో? హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్, హాఫ్మన్ అమోనాలిసిస్, okay, reduction by lithium aluminum hydride or some reducing agents, nitro compounds reduction. Okay, those are very important. Then chemical reactions. Okay, amines with primary alkyl halides via the SN2 mechanism ద్వారా react అవుతుంది. RNH2 will give RNH2CH2 RBr. Okay, RNH2 secondary amine. Secondary amine is giving tertiary amine. Acid chlorides, acylation of amines by acid chlorides. Okay, that is C6H5NH2 C6H3COCl will give N-acyl chloride. N-acyl chloride is formed. Okay, N-acyl chloride. Okay, that is here acyl chloride is reacting with aniline. N-acyl compound is formed. N-acyl compound is formed in the presence of pyridine. Okay, acylation. Why? Because it is hydrogen is substituted here to remove HCl. Okay, pyridine is used to remove HCl from this one. Okay, pyridine solvent. RCOCl also can be used. RCONHR. This is about the reactions of aniline. COCl, CH3COCl. Okay, it is giving NHR. Cl nu substitute చేస్తున్నాయి అని చెప్పొచ్చు. pyridine. Carbyl amine. This is there in your syllabus, my dear students. Carbyl amine reaction, otherwise called as isocyanide test. It is also called as isocyanide test. It is used to identify primary amines. ఇది గుర్తుంచుకోండి. It is used to identify primary amines. Syllabus లో ఉంది ఇది. హాఫ్మన్ degradation ఉంది, ఇది కూడా syllabus లో ఉంది. In this reaction, the analyte is heated with alcoholic potassium hydroxide and chloroform. If a primary amine is present, the isocyanide is formed with a primary amines మాత్రమే. Okay, in the presence of chloroform and KOH 60 degrees centigrade, it gives isocyanide. Okay, it is missing here. Nitrogen is missing here, my dear students. Nitrogen is there here. Nitrogen is missing. Nitrogen, ethyl isocyanide. Okay, ethyl isocyanide is formed. ఇక్కడ చూడండి, NC ఫినాయిల్ ఐసోసైనైడ్. ప్రైమరీ అమైన్స్ మాత్రమే, aromatic and aliphatic. గుర్తుంచుకోవాలి, రియాక్షనే ఇంపార్టెంట్. మెకానిజం కూడా చూడండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద మెకానిజం ఆల్సో. ఓకే, దట్ ఈస్ there is no need of any mechanism here because very simple. Separation of amine, ఇది కూడా సిలబస్ లో ఉంది. కార్బైల్ అమైన్ టెస్ట్ మెకానిజం ఇంకొక పవర్ పాయింట్ లో will show. Okay, Hinsberg reagent. This is there very important. What is Hinsberg reagent? Hinsberg reagent is nothing but benzene sulfonyl chloride. It is used to separate primary, secondary and tertiary amines. Separate cheyochu. If the sulfonamides etla react aithe idi dissolves in aqueous, it is a primary amine. Benzene sulfonyl chloride amine to react ayi వచ్చిన sulfonamide soluble అయితే primary amine. చూడండి, అన్ని చూపిద్దాం. If the sulfonamide is insoluble in aqueous, it is secondary amine. KOH base లో soluble. If the sulfonamide of in an aqueous base, because it's
possess an acidic hydrogen. దాని రీజన్ ఏందో చూద్దాం. ఇది బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్. ఇది హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ అంటాం, ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రైమరీ అమైన్ రియాక్ట్ అయితే అసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఈ 2 హైడ్రోజన్లు ఒకటి సిఎల్తో వెళ్ళిపోతుంది. ఇంతకుముందు కూడా చూసాం మనం, ఇంతకుముందు మనం చూసిన రియాక్షన్ కూడా ఇట్లనే. ఇక్కడ అసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి హెచ్సిఎల్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇట్లా అవుతుంది. సేమ్ అదే మెకానిజం ఇక్కడ కూడా. ఓకే, హెచ్సిఎల్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ ఇట్ గివ్స్ NaOHలో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి. సెకండరీలో ఇంకొకటి లేదు కాబట్టి రియాక్ట్ డిజాల్వ్ కాదు NaOHలో. ఇది చూడండి టెర్షరీ అమైన్, దీన్ని సపరేట్ చేయలేము. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి, ఈ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ NaOHలో డిజాల్వ్ అయింది ఎందుకంటే సాల్ట్ కాబట్టి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్? టెర్షరీ అమైన్స్, because tertiary amines are, if a product formed, the amines is either a product వచ్చిందంటే ప్రైమరీ సెకండరీ. టెర్షరీ అయితే అమైన్ ఇవ్వదు. టెర్షరీ అమైన్స్ నాట్ ఐసోలేటెడ్, ఐసోలేట్ చేయలేం. ఇది ఇన్సాల్యుబుల్, ఇక్కడ వరకే గుర్తుంచుకోండి. ఈ సాల్యుబిలిటీ గురించి మనకు అవసరం లేదు ఇంకా. ఓకే, ఇది రియాక్ట్ కాదు, నో రియాక్షన్ అనుకోండి. లేదా ఇక్కడ ఇటువంటి కాంపౌండ్ రాదు, సాల్ట్ వస్తుంది అక్కడ. మళ్ళీ మనం ఇంకొక పవర్ పాయింట్లో చూద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. డయాజోనియం క్లోరైడ్ చూద్దాం. Aniline, when reacted with NaNO2 HCl, it gives aryl diazonium salt. Aryl diazonium salt is formed. 1 minute, students. Aryl diazonium salt is formed. Okay, alkyl amines and aryl amines to form diazonium salts. It is called diazotization. Because temperature is very important, my dear students. Why? Because these diazonium salts are least stable. 0 to 5 degrees centigrade temperature undali. Okay, what is the attacking group? Nitrosonium ion electrophile is formed here. NaNO2 HCl, alkyl diazonium chloride, aliphatic amines vastayi. Mechanism చూడండి, HNO2 nitrous acid is giving NO plus electrophile. Okay, what is it is called a nitrosonium ion. Electrophile is formed. This is important. HNO2 in the presence of HCl will give NO plus electrophile. NO plus will attack this one to form N-nitrosoamine. This in the presence of acid, it gives diazohydroxide and it loses N2 plus is formed finally. ఏమేం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ అంటే నైట్రోసోనియం అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది, నైట్రోసోనియం అయాన్ అటాక్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత డయాజోనియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. అది సింపుల్గా అట్లా గుర్తుంచుకోండి. NaNO2 HCl will give benzene diazonium chloride. Secondary alkyl amines react to form N-nitrosoamines. ఇంతే, ఇక్కడ ఇట్లనే వస్తాయి. డయాజోనియం క్లోరైడ్ రాదు, ఎందుకంటే రీఅరేంజ్మెంట్ ఉండదు. ఎర్లియర్ ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ పాసిబుల్ ఉండేది, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ ఈజీగా లీవింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి, అది మైగ్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి. రియాక్ట్ టు ఫార్మ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ అమ్మోనియం సాల్ట్స్. సెకండరీ ఆల్కైల్ అమైన్ అయితే N-nitrosoamine. టెర్షరీ అయితే నో రియాక్షన్ అని చెప్పాలి. ఇటువంటిది ఇంతకుముందు మనము హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్లో చూసినట్టుగా నో రియాక్షన్ అని రాసుకోవాలి. టు ఫార్మ్ పారానైట్రసో కాంపౌండ్స్. Paranitroso compounds are formed. Okay, we can go through all this PPT. Diazonium chloride compounds are very important, my dear students. Here we can prepare bromine. Bromination can be done. N2 plus nu bromine to substitute cheyochu. Gutterman reaction antam, leda idini Schiemann reaction antam. Sandmeyer's reaction, copper chloride, copper bromide to react cheyte Sandmeyer reaction. Fluorobenzene తయారు చేయడం చాలా కష్టం, అందుకే దీనికి Schieman's reaction. ఓకే, ఇది N2 ఫ్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి Schiemann reaction యూజ్ అవుతుంది.
దీన్ని గట్రమన్ cyanide in the presence of cyanide, copper cyanide వాడితే గట్రమన్ రియాక్షన్ అంట. ఇవన్నీ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్, కానీ సిలబస్లో లేవు కావని జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, why? Because we are dealing about this one. Electrophilic substitution of aniline. Aniline highly reactive. Okay, that is NH2 plus. It is an electron donating group. Kabatti ortho para directing group. Electrophile will attack in the ortho position or in the para position. Bromination undanukondi. Tribromo vastundi. Highly reactive kabatti tribromo aniline is formed. Phenol kuda atlane vastadi. Nitration. Okay, nitration lo nitro group ortho and para products are formed. Mixture. Phenol, coupling of diazonium salt with phenol reacts with benzene to form green yellow compound. Diazonium salt, coupling reaction. Chala important, my dear students. Phenol and benzene diazonium chloride will give azo compound. This is known as coupling reaction. Then coupling reaction. Couple chestunnam. Chala important. Azodi. In second year, you are having practicals also. Okay, beta naphthol azodi is formed. Benzene diazonium chloride reactions. Coupling student. Ikkada NN dialkyl is taken and coupling reaction is done. Phenyl hydrazine. Reduction. We can reduce reduction JH. Okay, NH2, just metal HCl gani, metal chloride HCl gani, we can reduce. Okay, that is about amines. Amines చాలా ఇంపార్టెంట్. అమైన్స్ కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో చాలా విషయాలు వస్తుంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ అమైన్స్. దెన్ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్. సైనైడ్స్ అంటే తెలుసు, నైట్రైల్స్ అని అంటాం. మిథైల్ సైనైడ్, ఇథేన్ నైట్రైల్, ethyl cyanide, propane nitrile. One. Preparation. Alkyl halide. Alkyl halide reacts with sodium cyanide to give RCN. Direct in the presence of alcohol are almost unreactive. Aryl cyanides are not reactive or not prepared by this method. By dehydration of primary amides, ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము? H2O తీసేస్తే చాలు. By what is the general organic chemistry or in chemistry, what is the reagent that is used for dehydration? P2O5, phosphorus pentoxide, RCN is formed. Okay, ikkada ammonium salts of carboxylic acid can be used instead of amides. Amides, ammonium salt of carboxylic acid is used here. Okay, ikkada acetic anhydride. Dehydration of aldoxymes. Oxymes కూడా డిహైడ్రేట్ చేయొచ్చు. P2O5 వాడొచ్చు, లేదా అసిటిక్ అనహైడ్రేట్ కూడా వాడొచ్చు. ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ RMGX, జస్ట్ క్లోరిన్ ఆల్కైలేషన్ అయిపోతుంది. ఫ్రమ్ అరైల్ డయాజోనియం సాల్ట్. ఓకే, కాపర్ సైనైడ్. ఏం రియాక్షన్ అన్నాం ఇంతకుముందు? గట్రమన్ రియాక్షన్ అన్నాం. దిస్ నోన్ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ గట్రమన్ రియాక్షన్. Physical properties. Lower members are colorless liquids, whereas higher members are crystalline solids with characteristic smell. Cyanide, different smell. కొంచెం ఘాటైన వెల్లుల్లి వాసన వస్తుంటుంది మొత్తం cyanides. Due to the presence of polar group in the molecule, they have high dipole moment. Solubility. తక్కువ are soluble in water, the tendency of the molecule to form hydrogen bond. With increase in the molecular weight, solubility will be less. Chemical properties. Hydrolysis. Hydrolyze చేస్తే మళ్ళీ డిహైడ్రేట్ చేస్తే అమైడ్స్ వచ్చినాయి, హైడ్రోలైజ్ చేస్తే అమైడ్స్ వస్తాయి. ఓకే, అమైడ్స్ డిహైడ్రోలైజ్ చేస్తే సైనైడ్స్. సైనైడ్స్ ముందు పోవాలంటే హైడ్రేషన్ చేయాలి. Okay, further hydrolysis will give acid. This is very, very important in Killian-Fischer synthesis of carbohydrates. Ide reaction vaadtam. Okay, RCN, ROH. Okay, well, H2O badalu ROH vaadte RCOOR vastundi. RCR NMGX. Ketone is formed. Reduction with Grignard reagent, RMGX.
రిడక్షన్, నైట్రైల్స్ ఆన్ రిడక్షన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ H2H వస్తుంది. అమైన్స్, ఫర్దర్ అమైన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిడక్షన్ చేస్తే అమైన్స్. ఐసోసైనైడ్స్, ఓకే, ఆల్కైల్ కార్బైల్ అమైన్స్ అంటాం, ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ RX KCN చేస్తే CN వస్తుంది, AgCN చేస్తే RNC వస్తుంది. ఐసోసైనైడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు AgCN KCN తేడా ఏంటిది? ఇది కోవలెంట్. ఓకే, ఇది కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ AgCN, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ AgCN ఈజ్ AgCN ఈజ్ మోర్ కోవలెంట్, C ట్రిపుల్ బాండ్ N మోర్ కోవలెంట్ కాబట్టి బాండ్ బ్రేక్ కాదు. నైట్రోజన్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు బాండ్ విత్ దిస్ వన్, whereas KCN లో K ప్లస్ CN మైనస్. ఇక్కడ కార్బన్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు బాండ్ విత్ దిస్ వన్, అది తేడా. అందుకే మన ప్రొడక్ట్ సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్ వస్తాయి. ప్రైమరీ అమైన్స్ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్లో. ఇది చూసాం మనం. Okay, primary amines, chloroform and potassium hydroxide gives isocyanide. Carbylamine reaction, otherwise called as isocyanide test. Okay, physical colorless liquids with unpleasant smell. మనం చేస్తాం ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనాలిసిస్ లో కూడా చేస్తాం. not very soluble in water because there is no chance for hydrogen bond formation. Okay, RNC hydrolyze చేస్తే RNHCHO వస్తుంది. ఫార్మమైడ్, ఫార్మమైడ్ రిడక్షన్ చేస్తే RNHCH3 అంటే సెకండరీ అమైన్స్ వస్తాయి, మిథైల్ అమైన్స్. ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఓకే RNCO కాంపౌండ్స్, ఐసోసైనేట్. ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కావాలండి కానీ. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్. ఎక్కడైతే ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ? కార్బైలామైన్ టెస్ట్, హాఫ్మన్ డిగ్రేడేషన్, ఓకే, దెన్ హాఫ్మన్ హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్, ఈ 3 ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్. ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవి సిలబస్లో మెన్షన్ చేసిండు కాబట్టి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ PPT యాజ్ పర్ యువర్ సిలబస్. Okay, then ఇక్కడ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ PPT. Okay, this is the syllabus for you actually. Preparation and important reactions of nitrogen compounds, effect of solubility, substituent and solvent on basicity పైన effect of substituent we had seen. And solvent, polar solvent ఎట్లుంటది, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ లో ఎట్లుంటది ఆ PPT లో క్లియర్ గా. ఐ విల్ షేర్ ద PPT ఆల్సో. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీకు కనబడుతుందా PPT ఇక్కడ? లేదు సార్, కనపడలేదు సార్. ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇప్పుడు కనబడుతుందా? ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అండ్ సాల్వెంట్. వి హాడ్ సీన్ పోలార్ సాల్వెంట్, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఎట్లా ఇది చూసాం. ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అమైన్స్ వి హాడ్ సీన్ కదా. దెన్ గ్యాబ్రియల్ థాలిమైడ్ సింథసిస్ ఆల్సో వి హాడ్ సీన్. కార్బైల్ అమైన్ రియాక్షన్, Manich reaction we had not seen. Carbylamine we had seen. Hoffman exhaustive methylation, Hoffman elimination. Hoffman elimination means it is nothing but degradation. Okay, we will discuss this. Last one we had seen distinction between primary, secondary, tertiary amines with Hinsberg reagent. Okay, manam chuddam. Ammonium salts are about as acidic as phenols and amines. Ammonium salts. This is why amino acid exists as zwitterions in water. Amino acids zwitterions laga untai water lo. ఎందుకంటే
ఇది వాటర్లో ఇది మోర్ యాసిడిక్, ఇది కాదు, గుర్తుంచుకోండి. అర్థమైందా? అమ్మోనియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోర్ యాసిడిక్ ఇన్ వాటర్. దెన్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్. If Favorsky rearrangement in presence, we will get amides. ఓకే, సిలబస్లో లేని వాటి గురించి ఎక్కువ ఉన్న వాటిని పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. ఓకే, దెన్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ కానీ బ్యూటైల్ లిథియం బేస్ చేస్తే అసిడిక్ హైడ్రోజన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, బేసిక్ క్యారెక్టర్ aniline is much less basic than ammonia or triethylamine because the lone pair is involved in resonance. Just now we had seen resonance లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. pKa of associated for protonation of piperidine and we are comparing these two. Which is more basic among these two? Piperidine is more basic. Okay, piperidine is more pKa ఎక్కువ ఉంటే pKb తక్కువ, కాబట్టి this is more basic. Why? Because it is sp3 hybridized. చూసాం, the more s character is there, then it is less basic, whereas here less s character. That is also one reason. అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? Yes, sir. ఓకే, మోర్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఉంటే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరనే ఉంచుకుంటుంది అది. ఇక్కడ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. Nitriles whose lone pair is sp hybridized are not basic at all. Nitriles and cyanides, CN, sp hybridized, అక్కడ s character is still more. ఓకే, మంచి క్వశ్చన్ ఇక్కడ కదా. అమైన్స్ ఏమో బేసిక్ అయినాయి, అమైన్స్ ఆర్ బేసిక్, RNH2 is there, it is more basic, whereas RNC or CN is less basic. What is the reason అంటే చెప్పాలి. ఏం రీజన్? ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది, అందుకే ఇది ఎస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మోర్. ఎస్పీ హైబ్రిడైజ్డ్, ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే ఎస్పీ కదా, ఇక్కడ ఎస్పీ. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ sp3 hybridized, sp3. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ మై డియర్ స్టూడెంట్. హైబ్రిడైజేషన్ ద్వారా కూడా చెప్పొచ్చు. Amides are very different because of the delocalization of the lone pair into the carbonyl group. This makes amide more acidic but less basic, and protonation occurs on oxygen rather than nitrogen. Okay, అది కూడా మంచి క్వశ్చన్. ఇది కూడా అమైడ్స్, కంపేరింగ్ అమైడ్స్. ఓకే, అమైడ్స్ అంటే ఏంటిది? RCONH2 మరి ఎందుకు బేసిక్ కాలేదని క్వశ్చన్. RCO డబుల్ బాండ్ ONH2 ఇది బేసిక్ ఎందుకు లేదంటే వాట్ ఇస్ ద రీజన్? డబుల్ బాండ్ అనేది డీలోకలైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇది కదా. Yes. It is involved in delocalization. Therefore it is not available. కాబట్టి ఇది హైడ్రోజన్ అటాక్ అయితే, H+ అటాక్ అయితే బేస్ ని అటాక్ చేయాలి కదా. H+ అటాక్ అయింది అనుకోండి, బేస్ ని అటాక్ చేయాలి, కానీ ఓను అటాక్ చేస్తుంది అంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ అమైడ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. దిస్ మేక్స్ మోర్ అసిడిక్ బట్ లెస్ బేసిక్, అండ్ protonation occurs on oxygen rather than nitrogen. ఓకే, అట్లా కంపేర్ చేయండి నైట్రైల్స్. ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్. ఓకే, సేమ్ అదే విషయం చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ ద కార్బనైల్ ఆక్సిజన్ ఇన్ అన్ అమైడ్ బై నైట్రోజన్ వీ కెన్ గెట్ అమిడిన్. ఓకే, కార్బనైల్ అమైడ్లో అమైడ్ CONH2 కదా, దాని బదులు అమోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తే అమిడిన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఎంత మనకు అవసరం లేదు. గ్యాబ్రియల్ థాలిమైడ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అమైన్స్. Gabriel synthesis is a chemical reaction that transforms primary alkyl halides into primary amines. Gabriel reaction has been generalized to include alkylation. చూడండి, Gabriel synthesis, SN2 reaction. Okay, ఇది మనం చూసాం ఆల్రెడీ. నెంబర్ ఆల్రెడీ we had discussed. RNH2 ఏం ఫామ్ అవుతుందో నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. ఇది పొటాషియం సాల్ట్ ఆఫ్ థాలిమైడ్. RNH2 ఫస్ట్ KOH తో రియాక్ట్ చేయాలి. K ప్లస్ R ఇక్కడ R తో రియాక్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత హైడ్రాలసిస్ చేస్తే RNH2 వస్తుంది. దాని మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఈస్ దిస్
Ing-Manske procedure, a variant from the correspond same phthalimide hydrazine వాడితే ఇట్లా వస్తుంది. RNH2 వస్తుంది ఇక్కడ కూడా, కానీ ఇక్కడ మనకు ఈ phthalimide బదులు ఇంకొక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, హైడ్రజీన్ ప్రోడక్ట్. Manich reaction, we have not discussed this one. Manich reaction is an organic reaction which consists of amino alkylation of an acidic proton placed next to a carbonyl functional group by formaldehyde. The reaction చూద్దాం. RNHR CHCHO formamide, okay, acidic proton carbonyl functional group, carbonyl compound ఉండాలి. ఇక్కడ 3 compounds ఉన్నాయి. active methylene group ఉండాలి. H plus in the presence of acid it is giving RNH. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, R ఇక్కడ ఉన్న H, ఇక్కడ ఉన్న O, ఇక్కడ ఉన్న H మైనస్ H2O అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏం మిగులుతాయి, ఇంకా RNH ఈ పార్ట్ ఏమో ఇక్కడ నుండి, ఇదేమో ఈ కార్బన్, దిస్ కార్బన్, ఓకే, ఫార్మాల్డిహైడ్ కార్బన్, ఇదేమో దిస్ కార్బన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ లింక్డ్ యాక్టివ్. దీన్ని ఏమంటాం, దీన్ని యాక్టివ్ మిథిలిన్ గ్రూప్ అంటాం. ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్. వై ఇట్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్, కెన్ ఎనీబడీ టెల్ మీ? యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ అంటాం. వై ఇట్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కార్బనైల్ గ్రూప్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ హియర్. అయితే మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది, మెకానిజం చూస్తే అర్థమవుతుంది. మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ రెండు ముందు రియాక్ట్ అవుతాయి. రియాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీనిపైన మనం చూద్దాం మెకానిజం. ఇఫ్ యూ గో టు ద మెకానిజం, మ్యానిచ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటిదో గుర్తుంచుకోవాలి. అనిలిన్ ఆర్ అమైన్, యాక్టివ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్, ఫార్మాల్డ్. ఇక్కడ సిలబస్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఇంపార్టెంట్. న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ ఇక్కడ కూడా ఇదే యాక్టివ్ మిథిలిన్, ఒక హైడ్రోజన్ ఉన్నా చాలు, ఇట్ గివ్స్ దిస్ కాంపౌండ్. మెకానిజం చూడండి, ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈజ్ ప్రోటోనేటెడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్, కాబట్టి ఈ రెండు రియాక్షన్ అవుతాయి. ఓకే, amines and this one it gives salt, Me2N double bond CH2 salt, known as Eschen-Moser salt. దీన్ని ఇనోలైజేషన్ చేస్తే మనకు ఈ కాంపౌండ్ వస్తుంది. దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ ఫార్మ్. Manich reaction can also operate under basic conditions. Under basic conditions it can operate. It is known as Manich base అంటాం. ఏమైనా అర్థమైందా? మ్యానిచ్ రియాక్షన్ 3 కాంపౌండ్స్, యాక్టివ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ అనేది కనీసం గుర్తుంచుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఏంటిది, రియాక్టెంట్స్ ఏంటివి, మీడియం ఏంటిది గుర్తుంచుకోవాలి. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్. ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆల్కైల్ ట్రై ఇథైల్ అమైన్స్, ఇది కూడా చూసాం మనం. హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్. Okay, carbyl amine reaction, also known as Hoffman isocyanide, is the synthesis of by the reaction intermediate. Hoffman elimination అంటే ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. This is nothing but Hoffman elimination. Base it is going to attack and it is forming E2, that is bimolecular elimination reaction. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. అయితే ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ఇది ఇక్కడ రావాలి. సెట్జెఫ్ రూల్ ప్రకారం డబుల్ బాండ్ విల్ కమ్ హియర్. డబుల్ బాండ్ ఎక్కడ రావాలి, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ రావాలి డబుల్ బాండ్. దాని బదులు ఇక్కడ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇవి బల్కీ గ్రూప్ కాబట్టి బేస్ విల్ అటాక్ ఫ్రమ్ ద లెస్ హిండ్రెన్స్ ఉన్న వైపు అటాక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. మనకు తెలుసు ఆల్కైల్, ఎప్పుడైనా ఆల్కైల్ ఏది మోర్ స్టేబుల్, ఇది మోర్ స్టేబుల్. మోర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్. ఇది ఇథిలిన్ ఉందనుకోండి, లెస్ స్టేబుల్. ఓకే, ఇట్లా ఉన్న లెస్ స్టేబుల్, ఎందుకంటే ఒకటే ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. ఓకే, దేర్ఫోర్ వై, బికాస్ జనరల్గా సెట్జెఫ్ రూల్ అవన్నీ, జెయిట్సెఫ్ రూల్
జనరల్ ఎలిమినేషన్ అంతా కూడా ఇట్లా పోతుంది, మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్లో లెస్ యాంటై ఫర్నిషింగ్ లీస్ట్ హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్, ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, లీస్ట్ హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఓలిఫిన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్. ఇదే ఒక్క స్లైడే అంతా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇదంతా అవసరం లేదు మన సిలబస్. ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము. టెస్ట్ ఫర్ ప్రైమరీ అమైన్స్. Okay, carbylamine test is test for primary amines. That's the isocyanate test. Carbylamine test. Dichlorocarbene is the intermediate. Dichlorocarbene Riemann-Tiemann reaction laga ikkada kuda dichlorocarbene intermediate వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ ఏర్పడుతుంది లాస్ట్. ఓకే, ఒక్కొక్క క్లోరిన్, ఎన్ని క్లోరిన్లు ఉన్నాయి డైక్లోరోకార్బిన్లో? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2 ప్రైమరీ అమైన్స్ మాత్రమే, ఎందుకంటే 2 సార్లు వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, ట్రిపుల్ బాండ్ సి రావాలి. సి మనం కొత్త సిని ఎక్కడ కలుపుతున్నాం? డైక్లోరోకార్బిన్ ద్వారా కలుపుతున్నాం. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 క్లోరిన్లు వెళ్ళిపోతాయి, ఒకటే ఉంటే వెళ్ళిపోవు. అందుకే మనం ప్రైమరీ అమైన్స్ మాత్రమే ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్ను ప్రదర్శిస్తాయి, గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా మన సిలబస్లో ఉంది, హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్. మిథైలేషన్ ఎక్కువ చేస్తే క్వాటర్నరీ అమోనియం సాల్ట్ వస్తుంది. The reaction involves formation of quaternary ammonium iodide salt by treatment of the amine with excess methyl iodide. When this salt is decomposed by heat, the Hoffman product is preferentially formed due to the steric bulk of the Hoffman product form అవుతుంది. ఓకే, హాఫ్మన్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. Ag2O సిల్వర్ ఆక్సైడ్ మిథైల్ అయోడైడ్, ఇది ఈ స్టెప్ను మనం ఏమంటాం? హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్. ఈ స్టెప్ను ఏమంటాం? సిల్వర్ ఆక్సైడ్ స్టెప్ను చెప్పండి. ఎలిమినేషన్ స్టెప్ అంటాం. హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ఉంది, ఇక్కడ హాఫ్మన్ ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్ ఉంది. హలో స్టూడెంట్స్, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ప్రైమరీ అమైన్ తీసుకొని మిథైల్ అయోడైడ్తో రియాక్ట్ ఎక్కువ చేస్తే క్వాటర్నరీ అమోనియం సాల్ట్ వస్తుంది కదా, దాన్ని సిల్వర్ ఆక్సైడ్తో చేస్తే మనకు ఆల్కీన్ వస్తుంది. ఈజ్ అన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ అమోనియం సాల్ట్స్. Alkene, less substituted alkene is formed. Hoffman degradation, the result, Zaitsev elimination. Difference between Zaitsev elimination and this. Okay, alkyl ammonium salt, silver oxide base, minor product. General ga minor untadi, ఇది major, ఇది ఎక్కువ. ఇదేమో Zaitsev product, ఇదేమో Hoffman product అంటాం. లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ వైపు ఆల్కీన్ రావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వైపు వచ్చిందా, ఇక్కడ వైపు వచ్చిందా అనేది చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? విచ్ ఈజ్ లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అమాంగ్ దీస్ 2? ఇక్కడ 2 ఆల్కైల్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఆ డబుల్ బాండ్ ఇటు వస్తే మైనర్, ఇది ఇటు వస్తే మేజర్. ఓకే, Zaitsev product and this one. Hinsberg reagent, already we had seen alkyl amine. Okay, NaOH, benzene sulfonyl chloride is called as Hinsberg reagent. ఏమైతుంది అక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఇదే స్లైడ్ చూపించాం. టర్షరీ హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్, ఇది ఏది వస్తాయి? హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్ ప్రైమరీ అమైన్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది, సో NaOHలో హిన్స్బర్గ్తో రియాజెంట్తో రియాక్ట్ చేయాలి. వచ్చిన కాంపౌండ్ NaOHలో డిజాల్వ్ అయితే ప్రైమరీ. ఒకవేళ కాంపౌండ్ వచ్చి డిజాల్వ్ కాకుంటే సెకండరీ. అసలు రియాక్షనే జరగకుంటే టెర్షరీ. రియాక్షన్ జరుగుతుంది కానీ సాల్ట్ వస్తుంది అక్కడ, అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కాబట్టి యాడ్షన్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది ఫర్ ప్రైమరీ అమైన్. అమైడ్స్ ప్రైమరీ అమైన్కి ఇది మెకానిజం కూడా చెప్తాను. మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ చూడండి, NH ఉంది, NaOH ఎందుకు డిజాల్వ్ అయిందంటే ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి NaOHతో ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్.
మనము ఏం కవర్ చేసాం చూడండి, ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం. మన సిలబస్లో ఉన్నాయన్నీ చేసామా లేదా? ఒక నైట్రో కాంపౌండ్స్ మీరు థియరిటికల్గా అందులో చదువుకున్నాయి లేదు? ఇది ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్, సాల్యుబిలిటీ we had seen this one also we had seen. Next, preparation properties extensive గా నేర్చుకున్నాం. ఇది సింథసిస్ చూసాం, కార్బైలమైన్ టెస్ట్, మ్యానిచ్ రియాక్షన్, ఎగ్జాస్టివ్ మిథైలేషన్, ఎలిమినేషన్ స్టెప్, హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ఇది చూసాం. ఓకే, డయాజోనియం సాల్ట్స్, ప్రిపరేషన్ అండ్ సింథటిక్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాజోనియం సాల్ట్ కూడా చూసాం. ఇది కూడా నేర్చుకున్నాం. ఎనీ డౌట్స్ స్టూడెంట్స్? I will share this PPT. Already I had shared yesterday's PPT also in your with your our sir. Thank you students. Any doubts? Even doubts unte maatladochu meeru. No doubt, sir. Okay, thank you. Next, alkaloids, terpenes unnai. Next epudaina chuddam. Adi kuda ready undi PPT. I will share that PPT also. Thank you one and all. Okay. బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి, రాదు ఫ్రీగా ఏ సీట్ రాదు. కెమిస్ట్రీ అయితే అసలు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి రియాక్షన్స్ అన్ని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రమేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్.